Last week on this segment tunaitaga one angle, mtu anakuja anajiongelea his point of view. Rusha alizusha sana story na church, religion in general, lakini sana aliegemea the Christianity, but because that's what he knows. So nika reflect on what he said, kama Deacon Chris kama Chris, kama everybody. Then I came and realized kuna some issues Rusha umeoverlook. Juvi nilikaa napendaga sana kuna podcast ingine mbusikizaga ya macult. Na pia kulikuwa na ile series ya How to Start a Cult kwa Netflix. Nilibamba. Nimekuwa nikizifuata, how to be a mob leader, how to be a dictator, huwa zinanishika. So, mimi napenda history. So, of all those cults, nataka kukuletea hii issue. Nilikuwa nasema story na church inapoteza watu, ama Christianity inapoteza watu. Mimi ndakutadia around, niseme issue ni ukiangalia story ya cults ziko about anything. Kuna cult wanaamini fitness, hiyo ndio ni baba. Hizo macult ndio majority wa religious, but most of them zingine zilikuwa ni ya fitness. Kuna cult wana believe aliens. Kuna cult ingine mpaka hata iko na make sense. Yani all of them always had some funny stories. What was consistent? There was a charismatic man, and then there were followers. You understand? There's always a charismatic man, and then there were followers. Our followers were vulnerable to the charismatic man. You understand? Who Jama, who cult leader. Let me give you an example of Jama naitwa David Koresh. David Koresh alichomwagwa na watu wa FBI kwa building. David Koresh alikuja akaambia wase, alikuwa ni very charismatic, akaambia wase, imagine mtu anakuja nakwambia nimedissolve all marriages kwa hii cult, kwa hii request, I didn't call it a cult, kwa hii dhehebu yetu. Nimedissolve marriages zote, ama bibi zenyu wote ni wangu. Does that make sense? Nakumbuka na this was a Christian organization. Then akaona mabibi ya watu hii. Sasa kaanza kulalambaka na watu hii. Na si watu hii ati over 18, 14, 15. Unaona? Na sasa imekuja pedophile. Sasa ni pedophile. Unaona? Na wasema ndio nini baya. Unaona? So in this story, who is the bad person? It's not the religion per se that they had. Ukumbuka mzee alikuwa anapepeta sana Bible na maombi na kila kitu. What happens? Koresh had his own issues, and the people under him had his own issues. Makana kuna mzee aliinterview akasema mimi sikuwa najua vile. I don't know what you are thinking. Unaona? So always ukizusha story na religion, nilikuja nikaona shida sio religion per se, because religion ni kama hizi lights tuko nazo, ni kama hizi stuff niko nazo, ni kama hii simu. It's just a vessel, unaona, of getting to God, but it's also a vessel that people can use. Unaona? That's why nakwambia ukiangalia hizo cults, kulikuwa na cult ya sijui wana believe sijui kuna supercomputer sijui kwa, ukisikiza hizo cults zingine hata make sense. Yani unapata role ya religion is played by many other things, but what is consistent? The man and the victims. Na hata hii inaweza kuleta kwa historia ya religion hata in Africa. Always ni nini? The man and the victims. Hii religion, unajua Bible haijaikuwa revised, haijaikinchiwa. Ni wase wanaingia hapo wanaimanipulate. That is what I will always say. Jua ukiangalia hata vile the recent things that zimehappen hapa na hata hapa Kenya na history na church na nini. Unapata kama ile story ya ati polisi wanafaa kwenda Haiti na Haiti kumewaka moto. It is fine to pray for them as they go, so that you give them a spiritual covering. Sina issue. Understand? But your prayer inamikiwa inakani kama tumwa sanctify watakuwa sawa. Understand? Yani it's a political tool kuambia ni sawa wakienda they are safe. Understand? Okay. So that's where the disconnect happens. Because kuombea sio shida. But mtu anakuja na gunduki, mimi ndio the charismatic person, and those are the victims. So nataka kuleta hii maombi hapa katikati, so that you feel said sawa kienda wameombewa. Nikiulizia tu hapo kwa hiyo point. This decision itself is wrong. Yes. But we still want to pray about it. How can I explain it?
the decision may be wrong, but unacheki hiyo ni semantics and politics and pengine ni sawa, unacheki wanaweza enda huko wenyewe watandike hawa si proper. Watu bewasaidia si wenyewe wenye wamekimbizana na wasi huku Kapedo wamalize in 2 days. Unaona? They might actually perform well. Unaona hiyo ni semantics. We cannot argue the rightness and wrongness of the decision of going to Haiti. You understand? But you can try to convince people who think it is wrong by creating a semblance of tumuombea watakuwa sawa. You understand? So what we get kwa hii situation ni hiyo inasikia manipulation. So what unazusha kama ati religion ndio problem see? It is the cult leaders and the victims. You understand? And I'm not calling cults. I'm not using natumia basis ya cult. You always what is consistent. Huyo leader anataka kuexploit the followers. Na anapata wase wanaingia box. That's why unapeti okay. And a second point I want to make. Religion ukiona sahi watu gani wana thrive, people deal with the numbers. Tafuta chachizi ndogo za wase 60 70, hiyo chache inaga pesa. Yes, itakudanganya. Watu wanataka numbers. What do you do when you want numbers? Yes. Hey, unacheki. Hii ni meitani itakuwa green. Hey, umeona. Because pia sisi kama wa Afrika we like magic. Yeah. Tunapenda magic, tunataka kuentertain. Tunataka kuwa na vile tu tunaingiza tribalism. Tulishinda. Wife yangu ni mkale ako tu hapo tu na mimi. Ruta kakuwa vice, Moya tuko hapa na yeye. You understand? We create narratives in our mind to make ourselves feel better. Okay, look, okay. But let me make my point. So that's why watu wanafanya vitu kama hizo so that they attract the numbers. Ndio unajika nani? Kila mtu akitoa das yao sio umejaa. Si that's a million or 10 million. 10 bob tu. Okay, siku hizo tu baby coins. On average watu tutatoa 50 ama so. Si ndio? Count hiyo ni pesa ngapi. So always people will go for the numbers. So they will do things that brings them numbers. Because kumbuka the charismatic leader and the followers. Hii tu ni tool. Ukiteumse, I am very sure I am not naming names. Kuna wase ukiwatoa hapo kwa religion, utampata kwa crypto. Or has like 7 degrees my friend. Or angeenda crypto. Bisi kudanganya ungepata huo crypto. And I'm not saying word ni msembaya. You understand? You that guy is very intelligent. He will fit into any situation. Ni vile hii ilimuitikia and I feel he had that calling from God na kuna pale aligusa but kuna vile amepotea hapa katikati and I will not question it because pay grade yake iko above mine by far. Hata kama mnasema amepotea mimi kama my foundation nimwambia I should not question hawa si wako hapo, wacha wafanye vile atafanya bora hajaua mtu sawa arushwe ndani. But Chris, this is where I always have na kwa issue na wewe to be specific, please my friend. Sasa hapo umesema vizuri hapa. Hii ni yenu bla 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 kada itakuwa green. You understand? Your own magic. But ikifika hapa calling it out what it is. Sijika hebu ngoja kwanza malize. Kwanza ndio wewe na kujua. All goes to cut me. Ipati ya call it what it is. He started well. Nobody is disputing that. But hapa katikati you're not judging. You're calling it what it is. It's a dark. Despite it's quacking like one. Hakuna quacking like one. It's a dark. Tumeelewana. Kwanza alianza vizuri. Na hii ndio nakuonesha kitu moja hapa ndio mimi niko na issue. That's why nasema as much as you're explaining it, mimi kwangu bado na feel the whole aspect of religion. Sawa. Because in history, that is my argument. In history, hiki kitu imekuwa kitumika. In history. Let us not go to the occult thing and stuff. But in history, religion imekuwa tu kitu ya kutumika kuoppress each and every other time. Tukianza tukianza I get your point, but tukianza mpaka na demona. You're saying the same things that I'm saying right now. Charismatic leader victims. Religion imekuwa kitumika because pia religion people always seek for something. People seek answers. Watu si wa Kristo unapata wako wapi? Siji horoscopes, sijui watu wana believe. Watu wana very funny belief systems huko nje. Is it not? Apart from Christians na nini. Sasa Uislamu haukuli the whole day. Yeah, that is.
Sindio? They are seeking something. Now I will never discount that. I will never dispute that. Msee akitaka kuwa atheist, feel free. But ukitaka kuwa, people always look for that avenue. It so happens that religion is very powerful. Unasikia? It's very powerful. Mimi sitakudanganya. Religion is very powerful, very very influential. That is why people are using it. Ingekuwa ni music. Okay, let's point it out. Nini vitu gani iko na influence? Movies, music, politics, religion. Na nini inatumika kupass through messages? Watu wanazusha music imekuwa na nini? Movies siku hizi lazima zikuwe na mzee LGBT. Everybody anaanza kusema okay, kuna ka message kanapasiwa hapa, kuna ka message, kuna ka sijui nini. Wanajaribu unasikia? Wanajaribu kutuambia huu mzee wa muziki wanashinda wakiimba tu drugs. Eventually watu wataingia story ya drugs. You understand? As long as it's something influential, people will always want to use it. So what you're trying to say is hii tool itolewe. But ukumbuke, the problem is not the tool. Because nasemaga Bible kika pale is just a book on the shelf. Is it not? It is. It's just a book on the shelf. Mpaka basi anasemaga unaweza itumie kama tissue. When now nothing will happen to you. Unasikia? But our problem is that wasame wana hii tool. Sasa anaichukua. Anafungua hizo pages. Anatafuta weka 310, weka maji kwa glass. Unacheki? Ni nani ameleta hizi sio Bible. Hiyo Bible inaweza kuwa book. Kuna Quran niko nasoma mpaka Quran kama book to understand. Unaona? You can read the Quran. But kuna mzee anasoma hiyo Quran anasema sasa fanya hivi. Jifunge hii bomu ende ujilipue pale utaenda. Unasikia mzee anasoma akuchanganye nayo. But it's just a book pia on the shelf. Understand? Kuna watu ambao ukichomea hiyo Quran utauliwa. But it's just a book. Understand? The manipulation that is behind it and the person manipulating it is the problem. Now here's my third point. The ignorance of the masses. Ndio palishide inaanzia. Na hii kitu tulidiscuss. Ndio sema la Sunday kuna kitu pasi alisema kanigusa. Religion ilikufa kwa nini in Europe? Because wali create a religion of dependency. Ile mtu alikuwa hata niliona yuko Twitter mtu anasema unatumia Mungu kama mchawi, kama mganga. Sasa ruhusu makaanguke. Unaona? Sijui nimesota au Mungu nisaidie. Unaona? Unatumia Mungu lakini ukiomoka acha Mungu kae. Acha Mungu relax sana. Nikacham fulani. Wewe sasa tuanze tukate maji. Kwa nini? But the minute tutagonga mtu kage na DJ Joe chapari utaona vile DJ Joe anatoa ngoma za gospel sasa hivi. Baya sana. Sijui nini ameokoka Joyce unaona? Unakumbuka Mungu za zile vitu zimecha? So in Europe wali create which is also a false doctrine. Unaona? Juu unafaa kujuana na Mungu kama Father Son, hii kitu nimeongea hii kitu. Sijui kama nisema hapo kwa hii. Father Son, he is your father and the son. You should have mtu wako huwa anakuja kukuomba zile kwa njaa. Unaona lakini pia you always there for them. Ama kuna favor wanakufanyia. Watoto wako watakula, lazima wataenda shule, hata pale wanalala hata wajali. But yes, but this is Mungu tumemeka kwa mganga. So in Europe they discovered that their needs have been dealt with because of their structures in our work. Inaacha kuwa meaning because hawakufunzwa it's a relationship with God, not about needs. Unaona? Na hiyo needs ndio watu wana manipulate. Kwa nini Africa? Mungu nenge. Sasa cheki, nikifanya hivi itakuwa green. Umecheki? Na hii shida yako but nini usikuwa manipulated? But Chris, on that point, yes, only manipulate them. That's what you want to mean. Because no, I'm quoting the same book. We're calling the Bible. Inasema kuna mahali kulikuwa na 5 loaves of bread. Si ndio? 2 fish. Sisi zilikuwa fish mbili. Zikamanipulatiwa, kuna vile zili abracadabra. Zikakuwa zitatosha wase 5000. Wakakula na wakashiba. Sijui kama tumeelewana. No, this is what I'm saying. Regardless of your points. But you're not making a point with that. No, to avoid the food. No, he's the teacher. He's the teacher. Na ashanionyesha naweza nikienda bash. Sijui kama tunaelewana. Kuna God, naweza nikienda bash wao niishe. You understand? Niambiwa leteni maji hapa. Leteni wobbling.
Sasa wobbling hapa ni geuze ikuwe nini? Wine. Na sasa endelee kufanya nini? Ile sherehe. You understand what I'm saying about the whole institution? As much as utasema ni umse na umse wanatumia hii kitu katikati, but the teachings inside, this is my point now, Chris. Me just adding some salt on it. Hapo kachumvi karoiko. The whole Bible sawa has that thing. Tukienda kwa Quran ipate unaongelea kuhusu wase kujilipua na bomb. It's there, it's written. No, twende pole pole, it's written in the name of jihadism. Where you losing? No. Kwanza nimalize Chris. Nataka kwanza ushike ndio unirudishie tu. Tukifika pia hapa kwa Quran, hii part ya kujilipua. Sawa. It's not a thing that they are creating from their own minds. It's written in this book called Quran. Sawa. Imeandikwa kuna story inaitwa jihadism. Sawa. And if you kill in the name of God, you're doing just. Hapo kuna makosa yote umefanya. And on top of that, there is a promise down here. Inasema nini? Bro, ma virgins wanakungoja. You understand the point? And that's why nimerudia sasa hapa pengine market tunasema Waafrika tuko njaa, which is true. Europe walikuwa njaa back in World War II, World War II and World War I. Wamekula masafa huko, walikuwa mpaka dugi, walikuwa na cholera. Every other thing that we are going through as Africans today walipitia. Sawa after all those wars. But wakakama realize one thing. Ujinga tunafanya sisi ndio tunajipiga ni miti. So tuanze kuangalia structure zetu in a good way. Wakati hata hii tribalism ilikuwa tu Europe. Because the times ndio Jews walikuwa Jewish. Na huko kwingine kuna kuwa na Nazis. So kukakuwa mpaka kulikuwa na wengine hapo katika, because in history mpaka wanasema there were black people in Europe. Okay. Who were the Moors in Spain. Exactly. Mpaka walikuwa na rule Spain to that. Na whereby waliuliwa through the second world war. Hiyo party ya Hitler. Wase wengi weusi waliuliwa, walisha hivyo because pia walikuwa wanatumika kama au ndio walikuwa shield. Nyinyi ndio mtakuwa kwanza hapo kabla sisi tukufe kwanza nyinyi. Okay, make the point. So this is what I'm trying to say. The doctrine itself, which is Christianity, on the other side is Islam. And if you go to India at some point, which is Hinduism, again the doctrine itself is there to suppress people, which we call the caste. So you got tunashikana where my point comes from. And now I leave it there. Sasa acha nikwambie. Sasa okay, acha nirudi kwangu. Although mimi nasema I'm not a good example because doctrine yetu pia it's very holistic. Unaona? What you don't understand is what I'm trying even to point out in the point yangu ya tatu. The people themselves and how they perceive the religion ndio palishide na kuja. Kwa nini? On average wanasemaga na kitu ni hii niko na research. Ukitaka I will send you all this quote. The people who are manipulated into terrorism have no religious knowledge in the first place. Msana manipulate ndio msako na religious knowledge. The same thing na hizi religions zingine zote. Msana ambio weka maji kwa glass ukunywe utume 310. Msana has no religious knowledge whatsoever. Who has the religious knowledge? Ni huyu jamaa na manipulate. Unaona? Nilikwambia it's a book on the shelf. It's a book on the shelf. It's a book. Wewe mwenyewe unaweza ona kitu unataka kuona hapo ndani. Maana naweza kukudisjustify. Nimekwambia there are a million cards from the same Bible. Na mimi mwenyewe mimi na believe the same Bible and I'm one of the most dependable people you know. Na hiyo sitakudanganya, is it not? I'm a very upright person and I do the right thing the right way. Na imenisaidia mpaka nikafika pale niko. But kuna mzee alienda akajiua Shakahola based on the same book. Unasikia? Issue the interpretation of the leader and the people. Unachikia hiyo story ya caste system na nini. Hiyo yao ni culture more or less. Me that with culture so much. Religion and culture in a mix, but most of them in the culture. But at the end of the day, who is manipulating this system? At a King James version. Why was King James coming up with his own version? Alitaka kuacha Biblia achukue demu mwingine, Catholic Church ikakataa, akaanza his own dhehebu. But kuna watu wesikie wanasaidika, is it not? The manipulation was by King James, not by the Bible itself. Unasikia? There's a religious aspect, but that religious aspect will always have a mystery. Every day ukisoma Bible you find new revelations. There will always be mysteries in it.
hizo mysteries ndio wao sana kulia. So unasema tutoe mystery sawa, tutoe. Mzee ataingia ataingia crypto mbaya sana, atakuwa hapa na kuchanganya na hizo vitu. Sasa unaona AI itafanya na watu watamfuata. Sasa wamevaa hizo manguo, watakuwa na hiyo side. Issue ni say and the people huko chini. You want to end this thing? Wende acha nikupatie solution. Nitumali tusiongee sana. You want to end this thing? Educate the masses. Educate the masses. Hata wase wenyewe wasome Bible for themselves. My friend, I will assure you, 99.9% of us are manipulated. Hawasomagi Biblia on their own kwa hao. Hiyo sitakudanganya. Hawasomagi Biblia, hawana religious foundation, have nothing. That's why unabebwa. That's why watu wanaingia kwa hizi makalt. Honestly, kuna vitu zingine weka maji kwa glass. I always use that example. Mzee anakwambia, what is the spiritual basis of this? Umerudi ukasoma kitu yeye na msana anakusomea. Anakukulia na verse moja. Ina Bible inatoshana hivi. Unachikipandisho inakuja. Bible inatoshana hivi. Hii Bible iko na kings, iko na warriors, iko na righteousness, iko na nini? Why are you not seeing those righteousness? Unaona hiyo 310 alafu vitu zako. And what is it telling you? Ukikunywa maji umtumie 310 shida yako itaisha. Bado kweli ni nigga you lazy. Nigga you are lazy nigga hapa. Wewe mwenyewe hujui ni nini unafanya. Kwanza hata Pastor alikuwa anasema Mungu amekupatia so ukule hiyo siku. Umeekelea bed. Man City kalala hiyo doi imeogelea. Who is the mistake hapa? Not God. Not your religious leader. Ni wewe na tamaa yako. Unaona? Your own ignorance because unataka get rich quick. So that's why mtu anakuja na kuambia get rich quick. That's why mtu anakuja na kumanipulate. Una understand? Of which other thing tumework kama example sana. And I'm not saying it's wrong. Mimi in fact honestly mimi sina shida na doctrine yake. Ni vile na feel kuna pahali apiti. Unaona? At the end of the day, kama wasee wako ignorant huku chini, they will hata wasee wako hapo kwa war naweza argue. Kuna time nilienda church for 2 or 3 Sundays. Kuna wasee wako hapo because kuna watu. Unajua wala sana wa club. Kuna watu ndio ingia kwa club. Yeye hajakuja kukunywa, hajakuja kudance, ajali DJ, anataka kuona hiyo crowd. Ndio ingia hata kupiga selfie. Uliona rally watu walikuwa wamecrop. Tunaenda rally. Mse ajui gari inatoka wapi, inaenda aje, inakuja wapi. Because mse ana knowledge, ana experience, yeye anafuata. So that's what if you want to maliza history ya manipulation ya vote ya nini, educate the masses. Huyu jamaa educate pia kuna certain level of education. Ukiangalia machache ni wasi gani wanaenda sitamu, wasi gani wanaenda kato, wasi gani watu wanazishaga PCA imefuza a lot of business nini. PCA ina watu gani wanaenda PCA? Watu gani wanaenda kwa Uhuru? Watu wengine wanaenda kwa ule jamaa wa Manyota anaitwa nani? Namuita wa Manyota. Ezekiel. Unaona? Wa Manyota. Unaona? Hizo vitu who goes there? Because unaenda church yenye unaingia na nao. That is what happens. That message resonates with you. So kama wewe ni fala tu, unatembea hapo unawakaga, unatumia drugs, then ukutana na wasi Al-Shabaab, usilimu, utaenda ujiue. Kwa nini? Mzee amekupata hauna knowledge, atakufeed vitu zile yeye anataka kukufeed. And what is funny, the religious leaders never kill themselves. Have you asked yourself why? Because they are the manipulators. But in history tukirudi state kuna mwenye alijiua. Then mwenye aliambiwa sawa kwenye poison. David anaitwa nani? Si David Koresh anaitwa nani? Ule jamaa wa French Guiana anaitwa nani? Jim Jones. Jim Jones. So unaona Jim Jones pia alifanya nini? Alishoot. They actually shot senators, representatives na wasa state. Akajua this shida itakuja. So what? I want these guys to kill themselves with me. So he manipulated people. Unasikia? Alikuwa ni now what was he? He was a con man. Ukifuata wase wote, there is that aspect of charismatism. Unaweza convince watu uliona hata ndio nani Ezekiel akuja on TV. That guy can convince you. Anaweza kukuuzia TV, anaweza kukuuzia crypto, anaweza kufanyia atakuwa leader in business anyway. Umse atasurvive. Umnyang'anyie religion umse ataisipoa. Issue yetu ni you educate the masses. So the umse akikuja na kukwambia kitu it makes sense. Utasema hapana. We are told in religion, we are taught na nimeenda sana. It's okay. This topic is kind of wide. We are taught as religious people to always respect the person in charge. Always respect the leader.
You should always respect the leader, which is universal. Unaona? But you should be ready to speak truth to power. That's why nilikuwa nakwambia, the prophet used to tell the king, we king, umechoma. But alikuwa nakwambia in a very nice way. Hata kuja kanga hizo, fuck these people. Alikuwa kuja nakwambia ni aje. Hebu come, king, umechoma. Do this, do that. But he was still respectful. But unajua Christ pia hapo Christ kumbuka this doctrine now. Christ pia kuna mali aliingia akapata wameturn the temple into a market. Yes. Alichukua kiboko. Yes. Hakuwa tu that na sauti. Yes. So sometimes I think Gairo is okay. Kuna mali sina shida na Gairo. I'm just saying. No, I didn't say uko na shida naye. Vile anaongelesha. Na najaribu kuongezea nini. So sometimes out of the teachings kuna wengine hawezi wakasikia lazima coffee. But you understand, I should not be manipulated based on religion, that I should not speak truth to power. Nikiona kitu mbaya, I should speak it out. Niambie, hey my friend, hapa unachoma, hapa ni uongo, hapa unapotea. Then we be but do we have such? Because kitu yenye inanishtua na Kenya yetu sahi currently, people who have that platform, that is people in religion, bad or good, obviously kuna hizo two sides, but the good side hakuna mali inaongeaga. It's always overshadowed. Because why? Have you asked yourself why? But back to leader followers. Unajua ni watu wangapi? Angalia hata Kenya yote, nani ndio wamesimama watu wanategemea sana? Baba Omtata, Boniface Mwangi, unaweza kaunti wasekaa mbao waje wamesimama wanasemaga okay, umse any day umse ataongea. Hawa wengine wote 150 million of us niggas na watu kama sisi, yes thank you. Watu wangapi wanaongea? Ask yourself. No, it's the same thing in the religious leaders. We are still part of this community. Kuna watu watanyamaza because anaona mimi. Ukumbuke leader followers. Leader anataka nini? Na anataka followers gani? Kuna watu wataiongelea politics because anaogopa watu ataenda wamwache. Because he needs these numbers. Kila mtu ampatie so a survive, a maintain lifestyle. So he's a lazy bugger. Kuna watu wengine sio. No, he's a lazy bugger. Yes. So point is, this is what I'm talking about. Most of our religious leaders, good or bad, are lazy buggers. No. Let me finish my point. They're lazy buggers who don't want to work. They just depend on Chris to go work his ass off. Sawa. After all that, Chris alete sadaka. Ailete ikiwa fungu la 10. Yeye ikulage akiwa ameketi somewhere like any other junkie who is eating mogoka somewhere downtown. Hapo bali pia uko wrong. Hapo ndagi uko wrong. Kwa nini? Prophet sawa watu wa Bible huko na kazi. Nakwambia aje. Chris, before you go there. Role yako hapo ni before uende zaidi nataka kuchallenge hapo. Hao prophets walikuwa kwa Bible, hawakuwa na possessions za world. Msi alikuwa anatembeaga tu na Kenya yako nayo, anasonga next to the next city. Hakuna mahali alinunua shamba, hakuna mahali alinunua ndai, hakuna mahali alinunua meli, hakuna mahali alinunua. Hii video itaenda vutua wewe. No problem. So let me ask you. Religious leaders iko na personal aspirations. If you want personal aspirations, ukiangalia prophets walikuwa na watoi. Prophets walikuwa na watoi. Yes, they had children. Hata hata the priests wote walikuwa na watoi. Watu Eli walikuja wakakojolea. Wachana na watu wa Eli. You're not talking about Eli. Eli alikuwa anachinjia God. So alikuwa based on one place. Unaongelea kuhusu prophet who used to go from one city to the next. John alikuwa anatoka this city to the next. Alikuwa na watoi. Walikuwa na religion, walikuwa na family. No. Walikuwa na family. Unajua sasa tukianza kuingia kwa hiyo story tutaanza kusema huyu alikuwa na familia, huyu hakukuwa, huyu alikuwa peke yake, huyu alikuwa na biashara. That's a whole lot of argument. No, waliacha shika. Okay. To get lost in the source. Issue ni hii. Msesi mlezi. So that we clear. He's lazy. Wewe umepotea. Convince me how he's let me convince you to this. In the scriptures it says that you should bring your tithes to the storehouse. If you believe in the religion ndugu yangu, you believe in everything. Sitakuja niseme sitatoa fungu la 10 lakini naomba Mungu anisaidie. Sitafanya hivi, sitagive, sitaenda church, so lakini nataka Mungu anifanyie hivi. Sitaoa bibi yangu na Mungu amesema one wife na mpaka ujue. Wachikizo vitu. You must believe in the whole system. What does God command? 10% of your first fruit
should go back to the storehouse. Na the storehouse ilikuwa nini? The temple. Na from the temple watu wote wale walikuwa na need from the temple walikuwa na get. Lakini pia huyu religious leader ndio focus his time on connecting people with God. Alikuwa anaishi hapo na anafanya kila kitu. Makosa ya nini? Watoto wengi walikuja kaanza kufanya nini? Wakaanza kumanipulate, which we still have it right now. Mzee analetea food kwa the storehouse. Hapo na numbers, anaanza kupata do. What comes in? Ego nini? Ukumbuke back to by cult leaders and religious leaders hao funny. Mzee amekuja ametoka wapi? He is how can I say it? He is charismatic. Lakini yeye issues zake ako nazo. How many true leaders wako hapa? There are very few. Hata Africa tuangalie. Ni president mgani utasimama mse anasongesha world, anasongesha country yake mbele? Ni wangapi? There are very few. So how come unataka Christianity ikuwe na leaders wote wapoa, na hata Kenya yenyewe ni MP wangapi wana make sense? Ni watu wangapi? It's the same thing na religion. It's the same thing na families zetu. Familia yetu hata wewe mwenyewe unajua we are family sisi wote. Familia yetu iko na mabaradhuli wangapi? Wetu ni wabaradhuli wangapi? Paro wetu wewe wamechapa ball nje penalty ngapi? Unaona? Ultimately, we cannot have a perfect religion. The same way we cannot have a perfect society because wajika ni wengi kushinda watu wale wako informed. Na hiyo ndio kitu inatokea. Hawa si wanakuwa religious leaders, they're not lazy per se. Kuna vile the system vile iko. Okay, wale ni Ezekiel ako pale. Kila mtu akitoa 50 babu mzee ni millionaire hiyo siku. Una expect afanye nini? You can't call him lazy because he's playing a role. You understand? And I don't want to start questioning capacity ya say kama believers, kama leaders or whatever. I have no capacity. Naambiaga it's above my pay grade. Mimi sijafika kwa hizo levels za wase. Hata kama ni waongo, mimi sina hiyo status ya kuwa question because hata mimi ni nani? Mimi nilikuja niliokokea hapa juzi. So pia mimi siwezi kuja nianze kwa toanisa na mimi mwenyewe pia siko perfect. Unaona? Issue ni mimi ni kuwa perfect, ni improve my own self, ni improve Jackie, ni kuimprove wewe, ni improve wase. Then umse anakuja kuwa manipulate hata pata hiyo space. You understand? But why do these people have space? Umse hajasoma, umse ni mlazy, and then kwanza hii point siko nimemake na tukushafika 32 minutes. Umse hajui what is wrong with his life. So umse anakuja anaanza kukudanganya na vitu mingi. Juu watu wengi wataki kujiuliza, why am I not making enough money? Why am I not doing this? Why am I having bad relationships with my wife and my children? Why am I ostracized? Why vitu zangu haziendi poa? Au question, utaki kujiuliza hizo maswali. So tena waambie, nikifanya hivi, nifanye hivi, vitu zako zitakuwa sawa. No. Go home, read a book. Go. Read the Bible for yourself. Understand what God wants for you. Have a relationship with God. Mimi kila asubuhi mpaka niombe. Unaona? I'm seeking God on my own. Singoji basi wangu akuja aanze kuniambia. He is my guide. Yeye ni kama mwalimu wangu. But sasa hiyo ndije hapa na wewe wadafu. So unapiga hesabu zako za duka yako peke yako. Eventually one day basi wangu atakuwa. So I must build my relationship with God. I should not go through him. Understand? You should be na Mungu. It's a triangle hivi. Ananisaidia kunipatia yani kama udije wangu. But eventually mpaka mimi mwenyewe ni drive gari. Hata nifunza kuendesha gari. But yeye mwenyewe atashuka ni buy gari yangu nianze kuenda. Nikipata accident, juu wako nifunza kitu. It is fault but it's partly my fault. But what do you do? Sasa anaingia hapa katikati, the manipulator. Anaingia hapa katikati. Kwa nini? Ako na agenda yake. Sasa hataki wewe mwenyewe utoke chini yake. Anataka ubaki hapo. So take home here ni I say wana manipulate system to be precise. Wengi wao are lazy buggers who are just here to get something to fill their stomachs and to feel ego zao za kando. Anataka ploti, anataka flat, anataka nini. And those are the many ones. Wale ndio wengi kwa hii. Yes. And why do you want to how to kill it? Umse mwenye anamfuata should be able to see it. As long as umse ako blind spiritually, ako blind emotionally, ako blind socially, hata hijitoa. Kama hiyo caste system kwa in India, it is very unfair ndugu yangu. It's very unfair. Until the day asa atasema, man, to hell na hii kitu. Mimi naingia huku nitafanya hivi. Mimi hakuna chat because niko daxi.
Understand? The day umse atakuwa revealed aseme. Juu umse akitoka India mwenye ako the lowest caste aende Mozambique afungue duka. Ambake anafunguka. Hata yeye mwenyewe atashangaa haya. Kumbe I can go everywhere. Kumbe I can do everything. Kumbe naweza kwa polisi wadisikize. Unacheki? Issue ni kujitoa kwa hiyo system, not the system itself. You have to kisema okay, let's ban all the Bibles, to ban all the Qurans, to ban all the guitars, hizo religious books zote, tutoe hizi churches, tuzichome zote, let's build the world to the ground. Unataka kusema hawa si wako ignorant. Overnight wataanza kwa Karl Marx. Wanaanza kuongea philosophy. Hawa si wanaosha barabara huko nje. Hawa si wanafuata wanaambiwa weka maji kwa glass wakunywe. Overnight watakuwa wise. A good point from you, yeah? But me nauliza swali. Places like Denmark, the Scandinavia countries, Denmark, Finland, I would say they no longer believe in this crap called the Bible or Quran to be precise. Hizo vitu ziko huko, hizo kwao ni 0.001%. Unajua, very simple percentages. And these people, society zao zinaanza kuamuka. Unafeel hawa si wanaishi. They're living a good, better life. What changed? They educated themselves. They widened their horizons. They became knowledgeable. Unacheki? Na the religion that they were taught here ilikuwa in error. Juu kwa nini? Unafaa kujua Mungu whether uko njaa ama umeshiba. Juu leo rush uko na roof over your head. You have a family, you have a nini. Honestly, you're not needy, you're not desperate. Uwezi kiwete, huna sijui chronic disease. You should be able to just talk to God kumwambia asante na ulale. You don't need to. Yaani unajua baby naweza sema okay maybe sijui foundation yake Christianity but watu walikuwa wamefunzwa Mungu nikaa udijua kuna kiboko hapo. Unasema nini? But God is your father. Kwa nini unadiligi aje na watoto wako? Kama hajafanya makosa si mnajuana. Leo shule ilikuwa aje? Poa. Ulikuwa aje? Ulikuja namba 6. Your story is like that. You talk to your children you have a relation. Whether wako chini, whether wako juu ama wako 90% of your days si mnakuwa tu sawa na watu wako. Na hiyo ndo era ilifanywa hata na yao in Europe. Nini? Mnafunzo Mungu ako tu hapo tu kukusaidia lakini pia ukidisbehave atakudestroy. No. So eventually msana kuja naona hii. Jukumbuke the same problems that you have with religion right now. Hao pia walikuwa nayo. Eventually akajitoa kwa hii bwana kwa nini niende kuomba? Na religion gani alifunzwa? Your religion is the God who is always bitter, who is always have to do good, who is unless you talk to this priest so that the priest talks to God so that he can end your problems, and all of that is error. So your error eventually your error ndio itakula hizo religion in those areas. Hata ukiangalia poa, hata ukiangalia hata state mzee anabilivaje all men are created equal but black people are not equal. What do you make sense? Understand? It makes sense. Msali kuja na Bible anaambia nyinyi ni slaves, mnafaa kuwa slaves. Does that make sense? Ultimately ni msee anataka kuwatumia ka free labor. That's why anawa manipulate. Anaambia hii Bible inasema Mungu alicreate kila mtu lakini nyinyi mko caste. Ultimately ni msee anataka kitu. Even if we were to destroy all this religion that nini eventually the conmen and the victims watabaki. But do you agree on one thing, Chris, which you have great points. This conversation is so healthy, yeah? And eventually, kutoka mali tulianza na sahi, it's becoming healthy and healthy. So nikikuuliza hapa, kulingana na religion, if we stop funding religion, because we are overfunding. My biggest point here, the last session, very simple. Maybe people didn't understand me. But me tulikuwa najaribu kusema ni ati you guys are overfunding. Jika tunaelewana. Tumefika mahali Benny Hinn kwa nini anafilia ndio star? Because people are overfunding his enterprise. You church yake niko na shenanigans. Benishika. Baba ndizo tithe offerings and stuff. Benishika. So if we just do it to some extent, Benishika, like okay, napeana example kama the politics of uko western. Most of the times si politician mtuanga ndo ahonge wananchi. Wananchi ndio support huo mse wamefili Chris akona
vitu tunanini. Kenya anasema ni Kenya tunahitaji. Hatuna maji, hatuna sanitation, choo zetu si fiti, hatuna mbolea, unajua, hatuna soko ya whatever tuna produce. So Chris ako na ideology zenye sisi tunafanya nini? Tuna believe. Tuna fund. We fund Chris. So Chris akiingia in office anajua si yake. You understand? He understands that he si yake. Hii ni a public. Na nimekamjia wasewa gani? How? Because hao ndio walifanya nini? Walijifund. And eventually he'll deliver. But here we go to religion now. We tuna overdo. Because Chris akipata do atapelekea pasi renji. Sijui kama tunaelewana. Chris kwenye alitoa do yake, no, let me finish my point. Chris mali alitoa do yake, kuna shenanigans, kuna mambo mingi. Na tunaelewana. But pasi pia anaanza kuangalia. Kama Chris anaweza kaniletea renji, what can I do? Can I not manipulate these people fully? Backward to sasa more and more and more and more. And that greed, because you're human. Ile tumeprogram you as human beings. Leo Chris nikishika land 10 acres. Tomorrow I want it to be 20. The day after I want it to be 30. So mi kwangu nasema hivi. Overfunding religion is what is killing us. Hiyo story ya kuendaga tunaanza kuunda church nyingine ukiwa na churches zinafaa kukua. We should be calling it out. This is where education comes in. Where bro hata kutuambia tuunde church nyingine. Tuunda church nyingine ya nini? You only need this building once in a week. Sawa sawa. And tunatoshea hapa. Wewe watu kumanipulate wase. Argument yako iko na lot of, nakwambia aje. It got a lot of issues which will take us another 3 hours. But let me give you an entire clip of my version. Kuna tenets of the religion which do not change. Hawezi niambia, let me give you my personal story. Kwanza hata nianze. When you believe in the Bible, you believe in all of it. You believe in the whole system. Kama okay, within your doctrine ile umesubmit to. Juu kuna watu wana believe pia vitu zao. So feel free to believe in what you want to believe kwa hiyo Bible yako. You understand? But this is how my system works. You're supposed to give to the storehouse. Kuna story kama first fruit every year. Ukifungua biashara mpya, the first fruit you go to God. Hizo ni vitu ziko that we believe in my mimi kwa dhehebu yenye nimesubmit to. Pale nilikuwa ndio mnasema mimi ni deacon Chris. Niko in that place because I submit to that system. Unasikia? You're supposed to give 10%. And ideally it's not supposed to be 10%. It should be more than that. 10% ni minimum. You'll be even giving. Ukiweza ukipatiana 50 then good for you. Unaona? Hizo ni rules ziko within the tenets of the religion. So what happens within those tenets, and I believe almost the hebu zote ziko na rule in that you're supposed to give 10%. Iko hapo kwa Bible, it's imeandikwa like 15 different times. You're supposed to give 10%. Na hiyo ni minimum. You should be giving more. Unafaa kupatiana. Ukifikisha 11%, you're almost there. Inafaa kuwa as much as you can. Because pia Mungu anakurudisha as much as you can. Na kumbuka, and I still told you this. You're giving from your heart. You're not giving so that Mungu akurudishie. Juu ukipatiana na Mungu akurudishie, utalala njaa. Because you're trying to bribe God and God does not need that money. Unasikia? So, ukikuja kwa hiyo story ya overfunding, hawezi kuwa sema overfunding because kwa nini? Well, people should give, wana follow your tenet. Unless ukuje useme sasa Bible tumechange. Hata Waislamu, mzee mmoja anajitoleaga anaunda mosque yote because it's part of the wanafaa kupatia. Unaona kasa hii siku za Ramadan, wase wana wabonde huko wanajua atakula because that is the rule. You should give. Unasikia? Hata Islam kuna giving na pia kuna zile unarudisha. Unasikia? All religions. I don't think Buddhism labda zile ziko organized. But you must give. Hata kwa hiti kuna time nilikuwa kwa job. Watu wanapigania kugive to the religion. Unasikia? Because kuna vile hata mimi nakwambia, I will show you how many times I've given and I saw God come through. And I did not give because I wanted God to give me something. I gave because of from my heart. Unasikia? So wezi eliminate that. Uta-eliminate aje? Let me give you the example comes to war vile nimesema. Mko hapo, belief ni gani? You should give. Kila mtu akitoa 50 bob, umze kuna milioni 5. Hawezi sema una overfund because he has numbers. How he got it, that's another discussion. But he has numbers. Ikitu na resonate na wase. Unataka kumnyang'anya do.
Toa wase huku chini. Na usiwatoe by force. Give them an alternative to this message that they feel is the right one. That is how you change it. You as Rush, kama una filasi ya fight hapa. Mimi sina shida. Ukitaka kwa tribe yote, knock yourself out. But kama utaki wase waende Kato, itabidi upatie wase kwa Kato a different perspective. Sasa sipoenda Kato, hawata follow hizo rules na hawatapatiana do. But you must give these people a different alternative that is as viable as what they are getting in that Catholic church. But I will come back to say that majority of these people who are there pia wanaenda juu wanategemuka juu babu dao alikuwa hapa, mama yao alikuwa hapo. Kuna yani watu wenyewe watu wako hapo in era. Hata wasi wako hapo kwa hiyo church wanaunda zingine in era. Unataka tu kuunda space kubwa ndio watu wajae. Utasikia ndio mekido. Unaona? Na kuna watu wengine wanaunda space kubwa because they want to reach more people. Ultimately nimekwambia leaders ndio ngapi kwa world. Okay, ndio tumesema hapa Chris, I understand. But kwangu sasa ndio nakuja hapa. And that's why nasema overfunding. Because now we should regulate this church. And regulating it, no, because 10% kuna mali inafaa kuenda. Yes, inafaa kutolewa God, but the same book inatuambia mali penye inafaa kuenda. This 10% ifai kuwa ya mchungaji. According to my own understanding from the same book called the Bible, inasema tunafaa kuhakikisha wajane, mayatima, wanaishi out of the 10%. And that's the rule. So point is, if we were to follow the same rules and come up with a constitution, because bottom line in each and every other institution, lazima to follow a rule after the other to create another one so that we can make a better foundation. So point yangu nilikuwa nikisema hata last time nikiargue, nilikuwa nikiuliza swali. Ngoja upatie 10%, acha niargue ingine. When you follow the rules, Chris, please. It's up to you to follow the rules. No, Chris. Kitu mse mwingine atafanya. It's not up to you. No, Chris. No, this is where now we go. Kwa nini unajaribu control kitu mse mwingine anafanya? Bottom line is manipulation. Tumesema hivi. Hapa kuna institution inaitwa the church. Ni kweli. This institution called the church inakuanga na salary inalipanga. True or false? Zinakuwa zimemanagewa na nani? The members. No, church yenyewe, assuming a good church that is working properly, kama yenu. For instance, kuna mse uoshaga, kuna mse upalilia maua, gardener. Si kweli? Kuna mse mwenye anakuwa huko, kazi yake labda ni ku caretaker. Unajua, the caretaker of the whole compound and stuff. Timba maji, mnanishika. So mnakoga mmekaa chini mnajua. Ndio ikikuja hii lazima italipa hii na hii na hii. This is what I'm talking about overfunding. So today Warren anajua vizuri. My numbers are gonna reach 10 million. But at the end of the day, nikiwa nimekula, nimekunywa, nimefanya kila kitu, I only need 10 less than a million. Call it half a million. Anaishi like a king. Okay? I'm giving him a 6-figure salary. Sitakuwa unfair. Ndamlipa vile Maina Kageni analipo. Ndamlipa vile Karo Mutuku alilipo. Ndamlipa vile umenielewa, any other person who is making good money in Kenya analipo hata MP. Let us give him even a million bob. Kuna baki 9 million. Sasa let us now break this thing down. And that's why last time nilikuwa nikiuliza one simple question. Show me one church that has tournaments for the youth. Sawa vile FKF wanakuja nao, Safaricom wanakuja na Chapandimba, unajua Betika wanakuja na their own ways. Show me one thing that the church does to bring back to its own community so that the community can change. Nothing. Tukienda kwa hosi zenye wanaunda, you as a congregant, you'll have to pay the same amount any other person who is not a congregant analipa. You understand what I'm saying? Makosa ni nani hapo? Overfunding. Makosa ni nani? Overfunding with no structure. Makosa ni nani? Wewe mwenyewe hapo kutoka hapo sasa hiyo leo na against the copy hapo completely off. Uko out of order. Kwa nini nakwambia out of order? Sheria zimeandikwa hapa, I should give 10%. If it so happens that mse ako na billion niggas na kila nigga anampatia 10%, it is not my job kwenda kumfuatilia kumwambia wewe basi wewe ulimeka how much kuna vile sijui kuna vile hii tunafaa kuunda ile inaitwa ile children's home basi wewe make how much. No, mimi role yangu kama believe inaishia kufollow the tenets.
yeye vile atafanya, it's up to him na God. No, this is what now you're going. Wewe pale umeenda wrong. No, kwa nini? No, you're pocket watching the religious leaders. You're not pocket watching the politicians. You're not pocket watching the businessmen. You're not pocket watching all these guys. No, we are doing the same. Tukifika kwa politics, we do the same. Tuta-argue, tutasema hapa hakuna street lights, tutasema hapa hakuna mtaro. So, twende pole. It's our taxation. Sawa. We will even say what is of priority and what is not of priority. Sawa. That is how every other institution works. Sawa. But ikifika hapo kwa church, this is where Chris becomes ignorant to a point where atasema tu vizuri ni aje, I don't care, mimi nikishatoa, I don't care what the pastor will do. Yeah. And this is what I'm calling overfunding. Yes. Umenishika sasa. Because that's the rule. No, away from the rule. Now, because I'm a believer in this. Okay. Yes. And then huo mjinga mwenye anakoga kwa church, Chris, huo mjinga mwenye anakoga ndani ya church. Kuna koga na mjinga anakoga ndani ya church. Sawa. Yeye kiembona yeye achukue mafuta taji chome. Why are you calling it makosa? Kwa nini unataka kuita makosa? Huo msemo anaenda kwa Mackenzie, akaambia bro skule, stay without eating until you die. Why are we calling it a mistake? Yet ngoja Chris, let me finish. Na wewe Chris, wakati unapeleka tithe yako hiyo 10%, you don't want to know what it will do. If it will go fund terrorism, for instance, kama ni msikiti, sawa. Nilienda nikatoa Kenya nilitoa, sawa. Hiyo ndio ina fund terrorist. Sawa. But I don't care what they will do with the money. What is the difference between you na msemonya kwa shakahola? No, I'm just asking this question and I don't need an answer from you. Sawa. Wewe na msemonya kwa shakahola, sawa. Anapiga anakataa kula dish. Sawa. Tunamletea maji anatuambia let me die. What is the difference? Unajua wewe pale una lost ni hii. And hii kitu, that's why you always argue hii kitu for 6 hours. Thank you. Pale una lost ni hii Rush. This is why you're completely getting lost. Nimekwambia kuna tenets. Mimi nafaa follow the tenets of the religion. I follow that book from cover to cover. When I'm in error, I'm supposed to go back and repent. But I'm supposed to follow that book from cover to cover. Based on the doctrine that I've decided to submit to. I must add that part. Juu kuna watu wengine wanabelieve vitu zingine hapo ndani. Siku hapo ndio akina Ondeto wako hapo ndani, sio Ondeto ndio nani yule jamaa. Jehova Wanyonyi. Ya bado wako hapo ndani. Chakola si bado wako hapo ndani. It's up to me to choose the plus that I can submit to, that I feel I agree with. So this is what I agree with. Nimebeni to 10%, more than 10%, I will give more than 10%. Because that is what the rule says. Then it moves on to the next level of management. Let me use that phrase for something that you understand. For the next level of management. Jamaa kebo kubainao mapoko, akimuenda kuvuta nao bangi. That's up to him na mwenye kampuni, which is God. Is it not? It is not to me. Kwanza kuuliza pasi, leta mpesa yako. Aya, pasi unapata 300,000 gay. Ukafanya nayo nini? Ulienda Dubai? Si mama nani hajalala hajakula juzi? No. That is not my role. So that we are clear. Kwa nini? Why is it not your role? Chris, it is not. What I don't understand. And this is what I'm calling it. It is not. That's what natumia. It is not. Kwa nini na feel it's like this. Elon Musk akona kampuni kubwa. Akona worldwide, a very big company. He can choose to do what with the money as much as he wants to. Is it not? Anaitwa nani? Donald Trump alikuwa anadanganyana is a billionaire. He is not. Yes, but he gets a lot of money. Is it not? He can do with it as he chooses. Hata mimi na feel our religious leaders can do with the money as they choose to. But our governments, the moment they do that, we complain. Because government is supposed. There is a constitution in each and every other government. What you're confusing up, Rush, the church, the person, the institution. Kuna churches. Let me give you an example. Sitam. Sitam is it's a corporate church. We call it a corporate church, which is also technically, according to the Ebu yetu, kuna vile church haifai kuwa corporate. Inapokuwa father sana. Wewe mimi nipatie the father fanya vile anafanya. Na the father pia fanya na his own father. Hivyo. Hakuna cha, we are not coming here to kuwa na board meetings na nini. Pasi akisema leo tunafunga hii place tunafunga because it's the father. Mungu kuhama hii place unahama ama kuna vile utakuja kuuliza rehema. Tufanye nini? Si unaenda. Is it not? Father son principle. Vile uko kwa nyumba ndio uko pale.
Hiyo ndio mimi na believe. Na hiyo father son, mimi sitakuja aje kuuliza budangu, ndio vile mimi sijaiuliza budangu mpaka saa hii, and so that we clear he fucked up our lives. I never asked him a question. It's the same rule. Because kwa nini? Sina hiyo capacity ya kumuuliza. Unasikia? It's up to him and his leader who is God to decide what to do. But at the same time, hii church iko na initiatives zake. Hizo initiatives tuko na right kuuliza pasi. Ni aje? Tulifaa kujenga hii wall. Hii wall iliisha. Do ilitosha, haikutosha. Hiyo ni initiative ya church. Hiyo tutadiscuss. Understand? Tumechanga hii kitu tufanye. Imefanyika. In fact yeye mwenyewe anatupatia hizo kazi tufanye. Anauliza Chris, ulifaa kubai kamera iko wapi? That is, there are two levels to this. But pesa ile inafika kwa the father of the house. This is my belief. Kama unataka kubelieve in Jehova Wanyonyi, knock yourself out. But issue hii, nimempatia 10% yangu, 15%, 20% vile inafaa kuwa. Mimi nimempatia. Afanye nao vile anafaa kufanya. Because that's how I believe God blesses me. Wewe unataka nipatie pasi hii pesa, alafu nikuje niweze kumuuliza. Oya, tulikupatia ngapi? Accountability based on what? And this is what vitu za church tutauliza. Yeah. Vitu za church hapa tutauliza. Why do we always draw a line when it comes to church? Why? Simply because men lead church, men lead politics, men lead. Sijui tunaelewana, tunaongelea kuhusu bin Adam ndiye ana lead hizo institutions zote. Because bottom line, Chris ushaona God? Have you ever seen God? Sijamuona. It's just a story you were told and you believed in it out of your own faith, which I don't fault. Sawa. So hiyo pia ni makosa. No, sijasema ni makosa. Nataka tuongee reality. You don't know, you have never seen God. Alikuja hapa kapiti hapo kwa mbona ni wayenu kwa hapo, you have never. But you believe in that because you have a faith out of it. But irregardless, mwenye alikuuzia hiyo religion ni mtu. He was human like you. So okay? Wrong with that? Whereby there was accountability in each and every other thing he's doing. And that's why nimepea an example mzuri pale kando. Mse mwenye akoshaka hola sahi, akiambiwa na the same doctrine aache kukula akufe. Sawa. It's bad. But Chris mwenye ana overfund, okay? This religion without even noticing anafanya ama hafanyi. He doesn't give an F. It's God that Chris nimalize. He doesn't give a fuck. I'm just thinking. Sawa. He doesn't give a fuck. But hapo ikifika hapo, that is when we draw the line. Sawa. Inakuwa washaka hola ni cult. But kwa Chris, out of whatever he's saying, that is not a cult. Whereby anatoa 10% plus yenye atatoa, but he doesn't care what that human being who is. Because pasi kwangu si father, kulingana na vile unajaribu kujustify hapa. Father, that is the system that I believe in. No. Unataka nifanyaje? Nitakata Chris, let me finish. No, kulingana na vile unasema unataka nifanyaje? Na kuonesha wewe unajicontradict because unajicontradict. No, twende pole. Father son relationship ni wewe na God. Wewe na God. Si wewe na pasi wako. He's just a man like you. Apple, you've missed my point. No. This is what away from that. He is my father based on our system. In that he's guiding me. He's like my teacher. Nimekwambia wewe ndio uelewi. He's like my teacher. He's not in between mimi na God, but ananisaidia. Chris, hizi vitu zile najua, singekuwa najua without him. Kitu inanibamba. Wewe unanibamba, unataka aje? Kitu yenye inanibamba. Usikuwa na religious leaders. Hapo hapo nielewe. Usikuwa na religious leaders. Usikuwa na religion. Then what happens? No, it's not like that. Naona Chris sasa you're going out of the whole concept. Unaweza kurusha mkono. Sielewi. Now it's going to be unhealthy. Let us be on the healthy situation. Sielewi. No, the healthy situation is very simple. Chris, kama tuna believe na institution. Mimi kwangu nimesema I'm seeing what is wrong with the religion. Because tumediscuss. Tumetoka huko kote tumekuja vizuri. But tuna agree on one thing. There is something wrong about it, which is the one who is manipulating the system and the one who is being manipulated. But the system itself here, tumeagree haina issues. So to mend it, Chris, we must come up with a way of guiding this institution. The same way we do with Kenya as a country. Kuna the supreme law, which is our constitution. Assuming today we wrap the constitution, what will happen? Things will be chaotic. True or false? Because many men when you are to lead, when you are in leadership and other positions, wanafika mahali out of their greed, hata wakitaka kwenda zaidi hapo unapata sheria. This
Constitution is what is guiding them. Unaambia sasa hamtapita hapa. This is enough. You can't go beyond here. Not unless you manipulate it in another way, but you can't go beyond here. So Kenya najaribu kusema hapa ni very simple. Chris, we are looking for a solution towards our problem, which to may agree, both of us, it's not this fundamental aspect which is called religion. It's the manipulator and who is being manipulated. Sawa. Tumongelea kuhusu hiyo kubaliana, which I agree completely with you. But the only place tunafika mahali na disagree ni part ya wakati Mackenzie anakuambia usikule ukufe, that is wrong. Okay? It is. Sikatai, that is wrong. And we agree, both of us, it's wrong. Lakini tukiruka side ingine, once Chris is giving what he's supposed to be giving, and his pastor is misbehaving, because bottom line, kama sahi tumeongea kuhusu ya war, being sincere, unajua call it a spade a spade. War umesema vizuri, akianza sawa alikuwa dark. But alipofika hapo katikati, ameanza kukua kitu kingine. Yenye hata wewe pia you're not agreeing with. But akianza alianza vizuri sana. This is what I'm talking of. Mimi on my side. If and when religion will start doing that, that's when ndaiunga mkono. But as it is for now, Chris, wait, I finished my point. As it is for now, I don't give a fuck about religion anymore. Because ikifika mahali penye Chris akitoa, yeye hataki kujua whatever the fuck do itafanya huko mbele. Sawa. Na the same person pande nyingine mwenye apashaka hola, mwenye anaambiwa usikule na anakubali kukula. It's the same to me. I don't see no difference. Okay, let me anajaribu kuhepa kuingia into the spiritual and the scriptural aspect. Kuna vile you don't believe in it, so I find it very hard to use it to justify what I dismiss. But even the eco, I'm submitted to this man because I believe in what he's teaching me, and I see outcomes from what he's teaching me. So that we're clear. Yeye ndo alifunza ali make sure mama Rikia anapika keki mpaka sai. I will tell you for a fact. The first business alifungua ndiye ndo alinipatia do. Msee kuna time yeye ndo alikuwa tulikuwa tunaenda kwake, kulikuwa na nguo tu ameziamasa akienda majuu nini anakujaga na manguo. Hizo nguo mimi ndo nilikuwa navaa. Msee sijui ni mara ngapi kuna watu mpaka aliwabaia vitu kwa nyumba. Unaona? This guy is my actual okay, I don't want to say this, but he's been more of a father than my actual father over the last 9 years that I've known him. Unaona? Nikipatiana hiyo 10% or 15% or 20%, I see where this guy took me from and where he took me from. Unaona? From kumpatia tao, and I believe kuna siku ndakuwa nampatia mita. From kumpatia tao kumpatia 500. Because effort za mse pale inanifikia. I'm just being practical. Na mimi naongelea mimi. Kama unataka ku believe in God, feel free. But mimi naongelea mimi. Unacheki? That's how the religion works. Mse pia ananimenta in many different ways. So when I give him this money, I see the effort yenye amenipitisha. Na the tenants inaniambia I do this because the tenants inamwambia he does this to me. Unajua pia na follow the tenants when he's dealing with me. He's not doing it out of his own ass. He's doing it based on the tenants. Alafu ananikuja ananipatia. Alafu mimi narudi namrudishia. Unacheki? We unasikia? And he's my religious father in many different ways. He's my actual father in many different ways, honestly. Naweza mwambia nikukuje ulete mbuyu hapo ulete hivi. Wanze kuwe umseli nitoka kutoka utotoni mpaka hapo, umsema nichukue kutoka hapo mpaka pale. There's two different things. Unacheki? And that doesn't mean my father is less of a man or he is better of a man. They're both men. Understand? But I'm bring in certain aspects in my life that this guy did not bring in. Unaona? But they're all very important in my life. Jumbu atachakuwa mbuyu wangu. Na yeye pia atachakuwa mimi. Unasikia? So when I believe in this tenet, I am operating within this tenet. But kukuexplainia mimi wewe mwenye unaishi huko nje hawezi ona. Juu una hiyo history yangu na umsi. Unaona sana? Na pia mimi sina history yangu ya the spiritual aspect. There are things that I see, that I understand. When he's speaking, unasikia pasi akipreach, msana anasema, leo ulikuwa unaniongelesha. Kwa nini? Kuna naweza sema a vibration, let me say, yenye tunapatana na yeye. Then unasikia, okay, let me follow it. Let me follow this vibe. Let me follow these things that ananiambia. So if this is the rules, that is the rule I will follow. Unataka
nimpatie do tena nianze kumuuliza wewe bwana basi wewe tulikupatia how much? No, mimi na follow your rules because I see the outcomes are all positive in his life, in my life. Wewe unataka kuna vile yani okay, maybe I don't know who hurt you, but hata nikwambie hivi. Msana manipulate watu. Let me give you a good example mwenye amekuwa outed. Kanyare. Weka maji kwa glass. Sijui 777. Sijui 7800. Sijui Masaki alibeba mtu mpaka gari ndio amehili HIV. Unaona? All that is manipulation. And what are the outcomes? The outcomes are always negative. Kwa nini? Huyu jamaa tulikwambia ofai kuongelesha scammer. Scammer anajua crypto ni fake. Anajua crypto ni fake. Even ukimchapa aje, anajua crypto ni fake. Sam Bankman-Fried ulichika alifuko 25 years. Jamaa alikuwa ni wazee crypto. Uliona hiyo story juzi. Alichapa 25 years. Kwa nini? He knew what I'm doing is fake. Na ibaidi pesa ndiye ni invest. Alienda kuwekelea spot pesa ikaungua. Unaona? He knows. Makosa ni ya nani? Hawa wana invest in crypto na wajui crypto ni nini. So you educate these people who are investing in crypto na wajui crypto ni nini. Unasema overfunding. Overfunding will always happen because hii vibe kama ina resonate na wasi wengi, you will always get money. Ni kama kusema sahi una overfund Beyonce. Beyonce akitoa ngoma, a billion niggas wapendi ngoma na wapatie do. Beyonce will become a billionaire. Jay-Z is the best, one of the best rappers in history. He will be a billionaire because a billion mse China, mse Japan, sisi tuliko tunasikiza Lost Boys bana. Lost Boys hata bao kuja Kenya. They could not believe Drake ana a trillion views. Sijui nilikuwa nini? Most people resonate with that vibe. He will have money. Ni kama kusema tuna overfund movies. Watu wa China wako 1 billion niggas. Ukipata half of China, uone movie moja, utakuwa billionaire. You cannot eliminate the game of numbers. You cannot wala sasita bali tuangalie 27 billion. Lori iko ya road you. 27 billion. How much that guy money did that guy have? So unaona, akona hiyo do amemokupeana. Kama akona billions, 27 billion kwake ni so mbili. So unaona, wewe sema msi asitoe do, juu pasi ataharibu. No, rule ni ile. So kama pasi amejaza hapa wa politicians na unampatia hiyo do, rule ni ile. Whether tunapata so ama tunapata, and that's our country always been corruption. Why? Okay, ndio tumesema tu vizuri Chris. Beauty of it all, to discuss a very good discussion. It was one of the greatest. I think I love this one. This will be one of my best podcast of all times. Sawa, one of my best podcast of all time. Yati kwamba tuna agree on one term. Regardless of how you put it, point is the church needs a regulator. And that's according to my understanding. See, understanding yako, to my understanding, a church needs a regulator. The same government needs a regulator. That's why you have parliament, you have other sources. And once parliamentarians wanaanza kukua mashoste, tunajuaga. Kama sasa tunajua we don't have parliament in Kenya. Sawa. Iko tu hapo to stamp anything. Unapata sijui ati MP fulani makondofia. Ilibidishwa parliament kwa Finance Act. Ndio aliweka ni yes. Alafu zile lete ikifika kwa wakulima wake huko mashamba. Ni anaanza kusema ana admit cause in public to show that una expect your system. So that we clear. Una expect your system. It somehow overnight itakuwa poa irregulate churches. No, ndio nimesema hivi. We are part of this society. No, I'm not talking about the political class to regulate religion. Religion is supposed to be regulated by us who believe in religion. Wakina Chris, because mimi najua kitu moja. Chris, as much as tutongei topic. Tukiongelea their wars, the Ezekiel, the Benny Hins, you know, the Ngangas, the call them all by names, the pastor team. Kuna wase tunakaa chini including your doctrine na kaa chini na unaenda somewhere because as you speak pasi wako alikaidi chini akona hapana uboy akona potential aka invest into you. That's what I'm crying for. And who can change this narrative for all pastors, all prophets to understand one thing? They have a role to play around the people of God into making their lives and livelihoods be of meaningfulness. Si story ya kutuzianga story ya kwenda heaven peke yake. Yes, Chris ataenda heaven. That is the way tunaenda heaven. But Chris lazima atakula.
Mtoi wa Chris lazima ataenda shule. Mtoi wa Chris lazima pia atahitaji chakula kwa tumbo. Watahitaji kuishi kwa how decent. Okay? Watahitaji kuishi neighborhood decent. Sawa. That is what I'm talking about. People who believe like the women explain ya pasi wako. At least this you're talking to Rush, but imagine our audience wakisikiza Chris wanafeel huo ni pasi. Huo ni mtu akona utu. But sasa hapa naongelea kuhusu choppers and currency. Sawa. Gold and diamond. But ikifika to the congregants who have the potential, maybe they are footballers, when you wangerudisha times 56 if religion was to work the right way, aliamua kuwakata mfuko. And to cut the long story short, unajua Chris atataka kuingilia hapa na anataka kuvunja kila kitu. Point yangu ni nimemalizia hapo in the summarizing in a very simple way. Religion ina need sisi to regulate. And by regulating it, I said again, overfunding. Whereby kama ni pasi, wacha nimalize please. Kama ni pasi, niekewe mshahara yake yenye tunajua is enough. Let us pay our pastors not badly. Because kama tunalipa MPs, that waite MPs, because most of them hata wana adabu. Kama tunalipa MPs $1 million plus with a lot of allowances, we can do the same to our religious leaders, but still give back to the same society that has issues and problems that are supposed to be solved by a certain institution. And this institution can only be the church. Okay. This institution can only be the government. Because this government, wase wengi wenye wanatoka kwa church ni wanaenda kwa politicians. Because mimi in Kenya, nikiangalia the biggest number of politicians ni wase wendanga church. The biggest number, sijasema wote, but the biggest number ni wase tunaonaga church. Wanakuaga church on Sundays, Saturdays, even our judicial system. The same church produces who becomes the leaders in a society. They produce who becomes the who's and the who's in our society. So my point is very clear. Ninalia, let us regulate these churches. Because mi kwangu, na believe if you can regulate the churches, then religion is beautiful. But to suppose you regulate, there is nothing beautiful about religion. From the time of colonialism to date. But Chris attest there is sweet religion. Whereby, kuna pasi anaenda majuu. Ana shop. Si yeye amejishopia. Ana shop anasema mazee. Mtu wote mwataka kwangu God. Because I believe when unileteanga hawa so kwa na shida. Akifika kama hana suruari. Akitoka kwangu ya stock akiwa na suruari iko na mashimo. Umenishika? Akifika kwangu hana do ya kukula. Nisimpatie do ya kwenda kukula. Nimuoneshe vile mpaka from today on forth you can fish. Si lazima ukule samaki. You can just go fishing. Unatoaga samaki yako kila siku. And that's the beauty of the whole issue. But kama tutaiachilia with the ignorance that comes hapo mbele. Like I don't give a shit. I don't give a fuck about what will happen to this tithe. To this institution called the church. Then we shall continue producing more and more garbages. More and more lazy men and women calling themselves men and women of God. Okay. Acha nibalize hivi. This is my response to you. Kwa hii story, let me finish it in like 5 minutes. My testament is hivi. A lot of the issues that we have with religion, most of them are justified. Kudanganya, hata mimi kuna vitu mingi unasemaga zinanimo. Unaona? Shida ni wewe, perspective yako ni different from mine. But maybe from somebody who is inside, I will tell you this. You want to finish these issues out of manipulation, the sheep must be educated. The sheep. The shepherd is always the shepherd. Hata change. But the sheep you can improve the quality of the sheep. Shepherd achangeiki. Unaona? Vile wazungu walikuja katumia religion to take over some of these places. Na to take away some of the cultures that were there. Unaona? Religion was used as a manipulating tool. Unaona? But the more tunaenda tukisoma tunaanza kusema my friend, hii ni the Babylon demia iko religion. Understand? Mimi naweza argue hivi. The more educated people are, the less likely that manipulation will happen. Number one, the more people are educated, you pia ukiangalia kuna kaujinga kanapita certain level of people. A certain level of finances.
a certain level of education, kuna kaujinga utaipata hapo. Hautaipata msi anafanya kazi Safaricom anaambia weka maji kwa glass ukunywe, no, because hayuko desperate. Kuna vile amejua vile life inawaka. Una understand? Hata yeye mwenyewe hata ukimwingia story spiritual, he'll be willing to go deeper because now hayuko kwa Mungu bana, yuko baba. Mungu anataka dole, anakuja kusikiza Mungu kwa roho safi. Okay, what does God have for me? Unaona, the more msako educated, the more atakuja uliza, okay, what does God have for me? Hata mimi sasa na study David, because David is always a good example. He was a flawed individual, but he was always looking for God, and he was a king. Hako ubao. Kwa nini alikuwa anashindaga kimbia Mungu praises? Hizo ndio vitu nafikiria. We should live with God that way. Na ukilive na God hivyo, hakuna mtu atakuja aje kukuambia vitu that make sense. Juu unajiona na God personally. Na vile nimekwambia, your spiritual father is like here. Na Mungu ako hapa. Yeye anakuinua. You will get where the father is, so that wewe ufike kwa Mungu. Unaona? Anafaa kwa, that's why pasi anafaa ku make sure wewe pia umefika kuka pasi. Haifai kuwa pasi is always the leader. Kuna siku mnafaa kufika. Si unaona kama mtoto wako kuna siku yeye atakuja kupeleke tao. Atakuja kupeleke usi. Is it not? Sasa hivi ndio unafanyia budako na wazako. Kuna siku atakuja akulipia akubaye food. Is it not? Yeah, so that's how it should be even in religion. Umsema anafaa kukufikisha in a place mpaka hata wewe mwenyewe umbrichie. Umwambie kitu mpaka sema by this just kitu kaje. Acha niandike note. You understand? That is how life should be. But as long as watu wako ignorant, watu wako desperate, watu wako educated, the problems that unazusha sahi will always be there. Kwa nini? Mimi nikiwa millionaire, nipatie pasi 10%. Yes, pia ni millionaire. Kwa nini nifuatilie kitu anafanya? Akitaka kwenda tax and kikos kila siku kwa yacht yake private, he can afford it. Because why? He has 15 millionaires under him who gives him $1 million every month. Yeye pia si ataishi kama millionaire. Understand? That system. Because this is what hatuko njaa. Understand? That is how it will always be. Ultimately, it's not the problem of the religion, it's not the problem of the scammer. It's the scammed. Ndio nafaa kusaidiwa. Wewe unataka scammer make sense, which is where you're wrong. Thanks a lot, Chris. I think this will be one of the best podcast you'll ever do. Like in your fitting, at least we are on both different sides. And we talk about. I'm gonna feel everybody is talking what is inside their heart, and you still be, and we shall always be brothers. I'm gonna ask Mama and Chris because of their stance. We shall always agree to disagree. And I think I like this one, and I'm happy. Next time, guys.